Всем привет! Ура! Майнкон! Купить! Всем привет! Вчера стрима не было, потому что я готовился к Майнкону. Вот, ну как, морально и физически. Мне сегодня стримить явно, я думаю, больше, чем я обычно стримлю. Вот, всем привет, кто только залетает. Ну все, народ. Вот. Музычка, кстати, очень крутая. Кому хочется ее послушать, это исполнитель Узор. Можете послушать его на страничке у меня ВКонтакте. Я репостну заклепанный комментарий. Всем привет! У меня вебка моргает, потому что я не настроил, потому что я бегом настроил. Вообще бегом. Я так никогда раньше не бегом не начинал стрим. Сейчас я по-быстренькому тут что-нибудь накручу с вебкой, чтобы нормально было. Все, я пофиксил веб-камерку. Всем привет, what's up? Стопаем музычку и включаем музычку для крутой штучки. Включим, наверное, вот эту, потому что так, чтобы фоновая была какая-то, чтобы вообще... Вчера стрима не было, потому что я готовился к Майнкону. Морально и физически и нормально. Еще у меня вот такая штучка появилась. Нашел я ее. Ну такая. Я ее не покупал, я нашел реально. Вот. Все. Погнали смотреть Майнкон. Сейчас там не очень интересные вещи происходят. Тут базарят что-то о чем-то они. Вот. Ну типа. Ну идет. Я охренел, пацаны. 253 тысячи зрителей. 253 тысячи. Не, вот эта сцена. Вот. Пацаны. 253 тысячи зрителей. Купец. Привет всем, кто залетает. Я не знаю, что будет после Майнкон, потому что я не знаю, когда он закончился. Когда он закончится. Да-да-да, всем привет, кто только залетает, всем будет саб. Нига. Ну реально, лохи, погнали за рейдом. Ну тут сейчас такая неинтересная хрень. Самая основная программа начнется в 19:00. Сидим, ждем, получается, вот. У тебя прическа, новые волосы вверх, в смысле? Такая же, какая была, такая осталась. Основное шоу будет длиться 90 минут. Блин, ну я не хочу включать сейчас KeySUBS, потому что сегодня мы конкретно с тех админом сайта занялись переносом данных, поэтому я боюсь, вдруг там как-то карта полетит. Вот. Вот так. Поэтому KeySUBS я боюсь включать, честно говоря. Вот, пока что. Вот так. А то вдруг там опять карта полетит и все. Ну, нормально разговаривают, конечно. Капец, раньше... Не, они не раньше начали. Это не Майнкон. Это просто сейчас, типа, разговаривают ютуберы по Майнкрафту о том, что они там будут за что голосовать. Это не Майнкон, это не основное еще шоу. Основное шоу начнется в 19:00, вот. Вчера не стримил, не знаю, вот готовился к Майнкону. Но они сейчас, ну, это пресс-шоу, это типа не главное шоу еще. Главное шоу будет через 10 минут, вот. Поэтому не бойтесь, пацаны, вы ничего не пропустили. Здесь просто разговаривают ютуберы там какие-то по Майнкрафтику, говорят, за что они будут голосовать, и все такое говно. Вот. Привет, Тимер. Ну, тут ничего не интересно нету пока. Ну, что, они просто базарят и все. Чтобы посмотреть, давайте посмотрим основное, что будет на Майнконе. Так, завались, чувак. Спасибо. Где новый хост будет? Я, честно говоря, не знаю.
Я пойду с другом в Among Us сыграю. Да не успеешь, 10 минут еще. Так, значит, смотрите, время трансляции. Это бан, это мы уже знаем. А как здесь посмотреть-то, что будет? Какая разница после переноса на новый хост? Больше памяти на сервере, больше и лучше памяти оперативной, и процессора лучше. Вот. Вообще будут, хрен знает, я не знаю. Как голосовать? Тебе нужно создать Твиттер, вот, и... Ну вот, Твиттер, да? Твиттер, ага, Твиттер, вот. Твиттер. Вот, заходишь на Твиттер, и вот здесь вот ищешь мини-чрафт. Обязательно тебе нужно зарегистрироваться. Вот, Майнкрафт, да. И вот здесь вот, ну, я не знаю, я уже в фоллоу, я каждый раз, блин, регистрируюсь на этом, в Твиттере вонючем. Вот, каждый раз, когда проходит Майнкон. Я не знаю, в чем виноват. Чего? Какой код? Ну ладно, давай. А, у меня телефон севший. Ладно, не отправляй мне код потом как-нибудь. На Твиттер меня перекинь. Да тьфу, тварь. Тьфу, да тьфу. Ладно, короче, в Твиттере голосовать. Вот. Граница какая будет, я не знаю. Все, пацаны, через 8 минут начала. Уже зарегался. Ну, если ты зарегался, вот, там вот будет поиск в верхнем углу. Нажимаешь на поиск и ищешь Майнкрафт. Все. Го пока Roblox контент. Согласен. Так, я пока телефон на зарядку поставлю. Черт, зарядка-то где? Моя зарядки нету. Так, ладно, сейчас. Подписался чуть дальше. Пока что голосовать нельзя. Голосовать может быть тогда, когда они объявят. Вот, все. Я пошел за зарядкой, пацаны. Смотрите, тут вот этого Глэка. Могу вам звуки у него включить, если хотите. Он что-то на японском базарит. Все, я погнал. Сейчас приду. Hello, my name is Escalade5 and I'm a Minecrafter, and today is a big day. It's an omega big day today because it's one of these days where we get to know the latest and the greatest surrounding Minecraft. Now, being a big action RPG fan, I've obviously been completely stuck with Dungeons since it came out, and we've already got lots of new stuff. Like we got the winter update, we got the jungle update. О, это этот самый. I wonder if they're gonna make another like themed upgrade. Maybe mountains, dungeons goes Everest, or походу реально ночь. Oceanic updates. That'd be kind of weird. Underground and stuff like that. Anyway, personally, I'm hoping for two things. I'm hoping that we. Не, знаете, типа, ну я посмотрел нарезку Питорки. Там они что хотят? Они хотят сделать так, то что, типа, проголосовать сначала за спрута, за светящегося, а потом, когда будет второе голосование, вот, типа, за, ну, ледолог. Нет таймер. В натуре ночь. Absolutely amazing. You know, that's a very О, нига! Wonder what's coming next in Dungeons. Нига! I guess we'll have to see. Thank you from me and everyone you've seen so far for watching the pre-show. Minecraft Live is just about to start, but we're such a small part of this community. So let's see some other great moments from this year in Minecraft. Thanks, everyone. Зачем жопа? Нига, нига. О, ни хрена, что за шейдеры? Что за шейдеры? Я хочу такие шейдеры. О боже, это что было? А мне можно такую кирку? Ля-ля-ля, вот это монтаж, ё-моё. О, на японском, what's up, о, коничева. Коничева, япониш, нига. Дуру, привет, Кирилл. Так, Майнкон будет через 5 минут основное шоу. Вот. Green screen. Green screen у меня вот там лежит. Nether update. Пацаны, хотите, я вас сниму на свою экшн-камеру, которую я нашел? Из России никого не будет. Я точно знаю, то, что официальный рестример официальный. То есть официально, кто рестримит, это Жека. Все, Жека Shadow Пересток, все. Нет, его не пригласили вести Майнкон. Он будет просто рестримить Майнкон, ты понимаешь? Ну, то есть рестримить. То есть так же, как и я, только он официальный представитель. Я не официальный. Вот. Он официальный рестример.
200к просмотров, крутяк. Меркин тоже неофициально? Да, все неофициальные, официальные только Жека Shadow Пересток. Потому что его, ну, назначили. Это бот? Да, это бот, походу. Я думаю, это у челика такой голос. Ой. Да шо я нажимал-то, ё-моё. Что это? Прожмите лайки. Капец, 5 минут до Майнкона! 5 минут до Майнкона! 5 минут до Майнкона! Привет, Спайди. Капец, 5 минут до Майнкона! 5 минут! Купец, пчелки. А здесь мое видео будет? Вот про... Ну ладно. Скажи мне, пожалуйста, сказочного монстра. Чё? Чё мне хотят 30 секунд? Привет, чего динозавр? А мое видео тут будет? Капец, умер. А мои видео тут будет? А мне, короче, не Клашара, а тут Гоша. Ну ладно. Неважно, в принципе. Капец, 3 минуты до Майнкона. Трополо! Что там, телефон зарядился? Мне просто надо подтвердить там твиттер. Ля, смотри, Майнкрафт Earth играет. Алло. О, переводите, пацаны. Что происходит? Это просто комьюнити пришел. Вот. Наверное, какой-то популярный. А наши русские тут будут, там, Жека, Эдисон, Пятерка. А наши будут русские? А наши будут русские? Там Неуркер, кто-нибудь еще. С модами будешь? С модами? А русские будут? Русских не позвали в этот раз? А в тот раз были, что ли? Ну, я имею в виду, вот здесь пока показывают. Вот именно вот здесь покажет их? Какими модами играть? Где играть? Ладно, Неркина можете не звать, он там польский. Не будет, понятно. Tutto nuovo. Майнкрафт создали в России, говорят на американском, натуре, кстати. Капец, почти, капец, куда? Почти 400 тысяч зрителей, а мне? О, кто текстур пак, кстати. Капец, Майнкрафт Earth. А я тут буду? Я просто пиндоский тоже стример. О, корова, вот туда эту корову желтую. Кто за нее голосует, тут Глэк. Я не знаю, буду или нет. Туда эту корову. Пощинда. О, полетел нормально. Ну что там, когда телефон? Окей, жопер, достал. Oh no! Как проголосовать? Когда будет голосование за мобов, когда они объявят точнее, вот, тогда надо будет голосовать в Твиттере на их аккаунте. Вот. Вот только тогда, сейчас никак нельзя проголосовать. А я тут буду? Это что за чика из Майнкрафта? Активирован винду. У меня активирован. Это чика из Майнкрафта? Ой, из ФНАФа? Начинается! Начинается Майнкон! Так. Да, Вакс.
Купец! 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 Ля-ля, смотри, сейчас побежит! Смотри, смотри! Смотри, пожалуйста! Гонщик Спиди. Купец, это новая заставка! Купец! Купец, это ключик из Майнкрафт Dungeons! Купец, это новая заставка! Это новая! 30 секунд до Майнкона! 30 секунд! Ля, лисичка, смотри! Ледолог! Там ледолог! Вы видели? Вы видели? Там ледолог был! Купец! Сквиди! Сквиди! Купец! Купец! Пинда! Егор Пинда, скриньте! Чихнула прикольно. Купец! Ну, фантом Клэк официально заявляю. Ля! Hello and Hello, welcome to hello, Minecraft Live hello. 2020. I'm Lydia Winters, your host and chief storyteller for Mojang Studios. Кто We're голосует coming за to you кого, live тот from Глэк Stockholm, официально Sweden, заявляю. the Потому birthplace что ее of тут даже не Minecraft. показали. Some of our amazing team members couldn't be here today, so we recorded the Minecraft Earth and Creator Tools segments in Redmond earlier this Так, week. музыку надо потише We сделать. are so thankful you're joining us. Надо базарить, Before ничего we не get происходит. started, we want to acknowledge the number of challenges around the world right now, as well as the mental, можно physical, and 4K? emotional toll those challenges Нельзя. are taking on all of us. Да, With that in mind, we want to give the opportunity today to take a breath, have take a fun, breath. enjoy the games we love, Enjoy. and celebrate all of you, Okay. our incredible Minecraft community. It won't all be easy. You'll have to decide which mob to vote into the game, which, based on votes in previous Они, кстати, years, сначала will be обновление super покажут, а tough. потом мобов. You'll not only get to hear about what's coming to your favorite Minecraft games, Что базарить? you'll also hear directly from the development Переводите, teams. пацаны. We want you to leave today knowing about the exciting additions coming to Minecraft and субтитры also можно? О, субтитры. why our team has made those decisions. An insider's look at what's brewing at Mojang Studios. Today, we're Today? kicking things off with the announcement of Это the... джеб? А, нет, We're не gonna джеб. tell you. Это не right джеб, now. ладно, я думаю, это джеб. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, это чикса, которая с джебом ходила там в Hi, трейлерах Agnes and мобов. Brandon. Hello. Hello! Let's do this. Let's do this! Okay. The next update is the update that we know that so many of you, and well, so many of us as well, has been wanting for such a long time. It's the Caves and Cliffs update. Чего? 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 It must feel amazing. to be Чего? Обновление шах! I'm so excited about this. I mean, even before I joined Mojang, I was always thinking about Обновление like, шах! come, and this is it. But it's also got the cliff as Обновление well. It's got шах! the mountains. Like this is such a big update, and I'm so excited. Шах! How are you feeling, Agnes? Great. Like, Шах! it's so good. So we have been Меркин working on опять this update предсказал for quite long, будущее. and we're like, we can't wait to tell everyone. And now Шах! we announced it, and it feels It's so we're actually amazing. getting our first live look at some reactions. Oh. А джеб где? Ясно, фейк. Джеба нету, значит фейк. Купец, а Those mobs are покажите! very, very А exciting. покажите! This year we asked some of our communities to submit Покажите. questions that we'll answer across the show. Покажите! This first question Неркин, он опять definitely предсказал feels like something будущее. everyone wants to know. Mi pregunta es, ¿por qué se han tardado tanto en actualizar Glon, las glon, cuevas glon, y glon. cuándo llegarán? En verdad que hemos estado pidiendo esto por muchísimo tiempo. Купец! Обновление шухт! Why has Купец. it taken so long? Like Brandon, Смотрите, I've been пацаны, waiting я a long рядом time с ними too. сижу. Yeah, Oh, that's a very good нормально. question. So, since this update really is the update, like we have been Джеба dreaming about it for покажите, so long, so реально. it felt so important for us to do it right. Like we don't want to rush Все, it. уже мут закончился. But now we feel it's the right time. Like Показывай, we have spent the time показывай, to девка. understand the vision we have for Давай, the update, and показывай. also to make sure that we understand what the community actually wants, and we've also like planned around it to make sure that we really can work together Показывай with the обновление-то, community я to make понял, this что an like, кавец. as epic update as possible. And we have also hired some new amazing developers to the team.
Давай, You're one давай. of the amazing developers, Brandon. Давай. Yeah, I joined this year in January, and I actually came from the community. I used to do modding for 10 years. One of the first mods I worked on was the Aether, which is like a dimension out of sky islands and stuff. And yeah, I'm just so happy to be here and work on an update this epic. I'm so happy to have you. We have another creator question. Hi, I'm the Pink Diamond Diva, and this is my question. Давай, Are you кот, making the caves more срань. advanced for older players so they can mine deep, or are you making them more accessible and easy to Ну navigate давай, for newer кот, players? срань. Such a great question. Yeah, I mean, with this update, we're making sure that we can have Да as кто much согласен за корову, тот variation ГЛЭК, as я официально possible заявляю. within the actual caves Корова самый themselves. But we дебильный want to моб make просто, sure который that может the old быть. caves are still retained as much as possible to keep that classic feel. Yeah, and we really also looked into to make sure that we have something for Ясно, мне не everyone. отправляют 'Cause, код, твари. You know, we have such a huge community, and it's also a very diverse community. Видимо, and столько that's such a много людей beautiful сейчас thing. регается, что они So мне we код really не хотят want this отправлять. update to have something for everyone. So actually, we made sure to map all the features in the update to Твари. different player styles to really see that we fulfill that goal. That's so cool. And you had such a big thought process on Ну how you молоко и decide what молоко, even и goes что дальше? into Обычный корова тоже Yeah, an молоко update дает. this big. Yeah, we have spent quite a lot of time on just making sure that Да we have a покажи very good, ты, fundament for the дура! update. For example, we did the player style mapping, and we've also worked with design Давай pillars. So the показывай. design pillars, they kind of describe the vision of the update. So for example, they help us Да when we покажи ты мои prioritize between different features, пещеры. and also when we design each Девка specific feature. тупая. And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about like the spectacular mountains, the snowy snow, and the mischievous goats. Because at last year's live, the players Они voted еще for и these features, and we горное felt обновление like it's so завезут, что ли? important to deliver on that promise. So we actually wanted to have Чего? it as a pillar. Yeah, and another pillar Или that мне we actually показалось? integrated into this was adding strategy to mining. So of course Minecraft already has plenty of strategy in mining, but we wanted to see if we could push that just a little bit further and add even more mechanics that make it interesting for players to mine in the caves. Yeah. And the Я или third pillar прослушал, is или я to create тупой. an underground of marvel for the players. And Underground that lets Marvel? them into the underground and Капец, like, Таноса contrast андеграундного and, like, добавят. Ну inspire ладно, это players уже. to like craft their own underground adventures. And Капец! Это что за ягода? It's so beautiful. It doesn't feel cave-like. Yeah, I mean, we wanted to make sure that, of course, in Minecraft, all the original caves, you know, they're pretty much the same. There's not much variation in terms of vegetation or different features inside of it. So for this, we wanted something which is a bit more like light and lush and actually has vegetation. And I mean, I think it looks amazing. It's gorgeous. What was the inspiration behind it? so we were thinking about how you feel when you're in a lush cave. And we wanted to be like so you feel like very tiny inside like a big forest. So, like when you look up, it's actually like vegetation above you, it's vegetation around you. And one source of inspiration we had is actually a Swedish painter called John Bauer. Because in his paintings, it's always, or often, like a tiny character, and then it's like huge forest, and you see like the bottom of the trees because the vegetation is so big compared to the character. Это чё? So many new plants in the lush caves. Это чё? Yeah, so I don't know if you saw, but there was this new Это tree чё? that was actually above on the overworld, and this is called an azalea tree. So it's a unique type of tree that it'll be easy to spot for players, and if you actually Да, find this and Фанатскинчика, start going согласен. down its roots, you will find a lush cave there. So this is another part of adding Реально strategy новые to mining, ягоды. where you know there are certain landmarks which will allow you to understand what you're doing in the game. That's cool. And another one of the new blocks is Мне a не block called отправляет код, Spore тварь. Blossom. And it's that you maybe saw it in the video. It's a big pink flower that you find in the roof of the lush cave, and it will drip particles from that flower. But it will also actually feel like a big volume around it with particles. So it's similar to the particles that we added to the nether biomes in the nether update. But the cool thing here is that you can move the flower if you want to and get this
particles anywhere you want. Ты in the можешь world. You can actually be цветочки very двигать. creative. Капец, awesome. спасибо. And it's- Спасибо за lush 5 caves рублей. have a real glow to them from one of the plants. Спасибо. So there are mines in the lush caves, and they have glow berries on them. And these are actually light sources. You can also pick them and eat them if you want to. Капец. And another plant we actually have is the Согласен, а мне drip leaf такое. plant. And you can actually see that they can kind of grow from like water Я or ввел anywhere номер else, телефона. and they grow quite tall, А, but давай they на have like a телефон little скачаю plant себе. on the top that you can actually hop Телеграм, onto. говорю, So ага. the idea of the mechanic behind it is that the leaf О, will у них actually там tilt фантом down картина, а мне when you такой. stand on it too Спасибо long. за So 5 this will рублей. actually make you fall through. However, after a few seconds, it'll come back up. So it's kind of this Где like Twitter? platforming block that allows you to just, you know, continue platforming over and over again, which I Twitter. hope is really exciting for, you know, content creators making maps. Yeah, you can build Скачать. like your own platforming levels, and then they will repair. Это themselves. чё? Kinda neat. Это лианы? Смотри! So beautiful in there. And there's actually a mob coming to the lush caves. Yes, there is, but we will actually not tell you about this mob now, because in the end, Спасибо за 5 рублей there еще. will be even more features coming to the KeySUBS update, and then we're gonna show you. Смотри, что ты пропустил. Это какие-то новые, я хз чё. Смотри. Kinda neat. Смотри. Хоп, и ты падаешь. Так, ладно, пошли дальше. As you can see here, I mean, this is drastically different to what caves used to look like. And there's definitely still the old style of caves, but we wanted to make sure that there was much more variety in the sort of caves and the shapes and the sizes you could get. And even here, you Я can там see that there's жить some water хочу. underground. Yes. Смотрите, So we actually added something подводные. called local water Нет, levels. подводные сейчас есть, So но in они не one такие cave you крутые. might find like a Смотри, cave, там another чисто might not озеро have one. огромное. And this also means that we get naturally Смотри, generated висючка! waterfalls, which is so pretty. And it also can Капец! give new ways to traverse. Капец! You can actually go cave rafting. Капец! Yeah, so you'll see in a bit that our player here will actually use a boat to raft. And that is just such an exciting opportunity to be able to traverse the caves in a very different way. Yeah, Капец! we were playtesting, and then one Смотри, of the тут guys и земля look at есть. this is so fun, and all of us just started to go with the boat on the Капец. waterfalls. It was a lot of Ну fun. добывать теперь труднее будет в So этом another thing to биоме. note here is that you can see that a lot of the ores were actually glowing. This is just for preview purposes. Ores aren't going to glow now. It's just that the caves tend to be quite dark, and we want to make sure that players can see the shapes. Да, я говорю. Now, will that only be for the like normal caves, or will this run across all of the new cave biomes? Не, The это really будет не очень cool круто. thing Может is быть, that, какой-то like, шахтерский the тогда new город. cave Привет, shapes and круто. sizes is completely independent from the new biomes. So that means that we have so much variation. Because, for example, Да a нет, lush это какой-то cave баг, can, наверное, for example, цветовой, generate, забей. in Не a строим, super они так narrow вряд ли будут tunnel, светиться. but it can also generate in like a huge cavern, and that creates completely different atmospheres, but it's still the same Реально biome. атмосфера, So yeah, капец. we're really gonna have lots of variation underground now. You've been calling two of the different cave types spaghetti and Да, реально, Swiss пещеры cheese. Террарии. Like Особенно вот эта, которую первую не показали, травяную, она как будто бы из Yes, I mean, there джунглей. are so many different variables of how Террариевских. the variation works, and I mean, it has even more variation than the overworld itself. It's just crazy. It's a lot. Yeah, some of the caves, for example, have really cool pillars, and some are more like flat, some are tall. Капец. Lots of variation. Ну, Very джеба-то nice. And не you have показали, another- значит another бан. new cave Всё. biome to show us. Yes, so we have the dripstone caves biome. О, And whenever I смотри! think Смотри, about the idea of a cave висючки! update, the image of stalagmites Смотри, and stalactites сталагмиты, comes to my head. сталактиты! Adding these are pretty difficult. Смотри, You know, it's a very висючки! unique shape that Смотри! Minecraft isn't really accustomed to. But I think the way that the artist put it into Minecraft Это works что за quite well. блоки? And of course, there's some mechanics surrounding that. So Они you can see еще и that, someone destroyed падают! the block up the top, and so the dripstone fell down. And also, unfortunately for this zombie here, if you fall on these dripstones, you Poor zombie. There's another interesting mechanic in the dripstone caves. Yes, so maybe you saw in the video that like from Чисто the сталактиты и stalactites, сталагмиты you could see that сделали. it was like dripping Я в water. шоке, So мама. actually, if you put a cauldron under a stalactite, it will fill up with water. Капец. So it's renewable water. And how do you remember which is stalactites and stalagmites?
Well, that's a very good question. It has been very tricky to remember that, but I think I learned. So we actually, yeah, it's hold on tight to stalactite. I was going to say the wrong one. Yeah, so stalactite is in the roof and stalagmite is on the floor. Perfect. Yeah. We've been practicing that, all of us. Yeah, for a long time, like even. And you have something really amazing in this update for the sort of redstone engineers out there. Yes, so we've actually been thinking about this redstone block that lives in the deep dark, a new biome at the deepest depths of the world. We're not going to talk about this biome too much today, but we are going to show some of the blocks and maybe later a mob that comes from it. So if we look at the video, we can actually see that it's basically this growth. And this is called the Skulk blocks. And one of the blocks is called the Skulk Sensor. This is the new redstone block. As you can see, when you place or destroy a block, or if you have footsteps, it'll actually detect the vibrations around and then emit a redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We even have a mechanic around it where you can actually use wool with wool occlusion to essentially prevent signals from being able to get into the Skulk sensor. So let's take a look at that now. Смотри! Ты подходишь, и редстоун юзается! Next to the Skulk sensor, and it's actually kind of doing an infinite loop where the Она когда дергается, на редстоун сигнал дает. And then it's activating the Skulk sensor and going over and over again. But here, I've actually put a wool block in between the piston, which prevents the signal from going to the Skulk sensor. Капец. This can allow you to even do sort of directional Skulk sensors where you can put wool blocks on each side and only allow it to detect vibrations in front of it. And vibrations can be so many different things. You know, it can be a snowball hit, it could be an arrow, it could be footsteps, it could be blocks, anything. So cool. Yeah. And another thing, we had a bit of a happy accident with this because we realized that we get wireless redstone thanks to the Skulk sensor. Yes. Чего We это? didn't even plan to add it. Как? But then when we started playtesting, we got wireless redstone, and that's so exciting. And well, you can just build so many cool Катя, спасибо еще за 5 рублей. Yeah, you're really looking for community feedback to make sure this feels great for everyone. Absolutely. I think because this is such a unique mechanic, we really want to make sure that we get it right. And you know, we love the redstone community, and we want to make sure that we do it right. So any feedback you have, any ideas, send it to us, and we will work with you to make this the best block that it can be. And now, we said there's another mob coming later. Нет, какой моб? У меня не заходит в Твиттер. To the Caves and Cliffs update. А, какие мобы будут жить в Киеве? Scary mob. Scary mob. Страшные мобы. Страшные мобы. In the deep dark. And this is a very dark place. And the cool thing is that this mob is very well adapted to the environment. So it actually can't see anything. So it's the first blind mob in Minecraft. And that's very interesting because it gives such interesting mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the Skulk sensor block. Вибрации So дает. if you aren't very careful when you walk around in the deep dark, you might upset that mob. Yeah, with this mob, we really wanted to make sure that we kind of recaptured that feeling of the first night of Minecraft. And we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. So we wanted to make sure that we could kind of go back to that. I mean, caves can be scary, they're dark. And all I'm going to say is that when you go into the deep dark, I want to make sure that you're very quiet and watch closely for the Да ward. давай, показывай ты. Это что за блоки? Смотри, смотри, смотри. Варден моб называется. Ты когда идешь, ты даешь эффект. Тебе нужно на шифте ходить. Все, что ты делаешь, на все идет звук. Все, что ты ходишь, ставишь, на все идет звук. Кроме прыжка. Что за свечки? Смотрите, это свечки какие-то. Охренеть. А моба-то покажи.
Он рыгает, что ли, вот так? Капец, смотри, что со светом. Ничего себе! Смотри, жирный. Оп. Он тебя не видит, он чисто по звукам идет. Смотри, тварь! Урод! Он чисто по звукам ориентируется. Чисто по звукам, полностью по звукам. Охренеть, вот это уродец! Он чисто по звукам ориентируется. А как он бьет, покажите? А она не покажет, как он бьет. Смотри, вот так, вот так. Как читбаны чисто. Охренеть. What did we just see? Капец. It's a very different mob. I'm really excited for this because not only is it trying to be scary, it's, you know, we had to keep a balance to it. О, кот It was пришел. very challenging to design a mob like this. Another thing that's really Охренеть, important to у меня note is тут in кодовка that video, I наприходила was за wearing секунду. full netherite armor, so it's very powerful. You definitely want to watch Dangerous out. mob. Yeah. Which I think also is such an interesting gameplay, because like if you want to, you can avoid it, but then you need to really be careful, like sneak all the time to not make like any kind of movement that it will detect. But that's a lot of fun, and it's like Все, все, feel пацаны. scary, but in the good way. Все, пацаны, я I wanted вернулся to в kind of Твиттер. take everyone back to that first night experience with the warden. Absolutely. I mean, I had Капец. such an amazing experience when I first played Minecraft. Like, it was terrifying listening to zombies Капец. underneath my house Это and in the да, это caves. And 1.17. hopefully we can bring that back to players, but, you know, 10 years later. Бат это жопа But that по-английски. would be just amazing, because you hear И S so тоже many жопа. lovely first night stories. It's such a big thing, and I mean, I was very fond of my first night in Minecraft, so we hope to give that experience again. Капец, Really спасибо. balance sort of the look of it. It's like it's almost Метро cute, Exodus. but also really, really Почему Metro terrifying. Exodus? How did you decide? We actually Спасибо уже worked за a lot 20 рублей, on, которые like, мне so, like, пришлось. how does the scariness start in Minecraft? Because we Но он wanted на to be звуки very чисто scary, and we ориентируется. didn't want to take away from the scariness. But we Охуеть, felt, метро let's add some Exodus. derpiness to Я it. не знаю, So it's like a скоро. mix. Вряд So ли. for example, we added the mouth. I love the mouth. And some actually reacted like, oh, it's so cute, which I think it's more scary, but Ещё I какой-то think we новый find моб? like the perfect balance. Yeah, absolutely. It really has Amazing. character. Yes, definitely. Well, 600 you've been тысяч sitting up человек, here. You смотрите, just announced an update that everyone has been waiting for, and we actually Реально have жопер. some tweets that have come in. Oh, That's awesome. okay, that's amazing to see. So much excitement. Oh, even more tweets. So the, Да больше, чем Lovely. полуяма. it's like we really Макс, developed this thing together with the обновление, community, and now обновление to see that говна. people are so Ой, не happy. говна, пещер. Там новые мобы, Yeah, там honestly, this is- сталактиты, it's such a privilege сталагмиты, to work капец, on a новые game like this and биомы. an update Ой, like мама, this, ты and, столько пропустил, We just love Макс. this Надо game было and we want to раньше make the best приходить. update that we can for everyone. Thank you so much, Agnes and Brandon. That was a lot of amazing new things. Всё? Don't Одного моба, forget что that ли, we have всего? another segment full of Ну, кроме even того, more которого cave мы еще updates later выберем. on in the Один show. моб, что ли, все? Now let's head over to our Minecraft Live correspondent, Vubui. I hear he has a first look at something you all voted into the game last year. Hello, Minecrafters Mama. of the world. I'm Vubui, Mama. and I'm here once again to help Mama. all of you at home to choose Еще a один mob ночь. that will go into Minecraft. But first, we have a message from our good friend Max Brooks, author of our first Minecraft novel, with some exciting news. Капец, мама. Hey Minecraft community. Hello, It's Max niggas. Brooks, author of Minecraft Я не знаю, The только Island. Макс Thank you Брукс. so much for Плевать вообще. embracing my book. And I hope you Джеба, enjoy the прикиньте, вот sequel, еще Макс, Minecraft The Джеба Mountain, вообще не where our показали. character leaves Вообще the не island показали Джеба. and А, это travels написано, to кто a напишет strange книги по snow-covered Майнкрафту. world Я ни одну and не читал, discovers кстати. another castaway. Вообще ни одну не And читал. together, the two of them have to find their way home. Minecraft The Mountain, coming out in 2021, available for 2021. pre-order right now. And as always,
thank you for embracing all Minecraft books. That sounds awesome. Another is Minecraft awesome. novel, and this one's called The Mountain. Speaking of mountains, remember Еще last и year's я вот не vote? понимаю, It будет was a кроме fierce competition, кейв-апдейта, but the будет mountains еще won и after обновление two гор? intense rounds of voting. Или что? Well, I Я не have могу a понять. sneak peek into what your vote is bringing to Minecraft on the cliff side of the Caves and Cliffs update. Смотри, They're козочки! both mischievous Смотри, and прыгает, adorable тварь! at the same time. As you can see, they Капец! live on the mountains, and if you aren't careful, they might knock you out. Смотри, They also пинает, have говноед! excellent jumping skills. Смотри, маленькая козочка такая. You'll also get better mountain generation with spectacular and more dramatic mountains with height-dependent generation. That means things like tree lines and mountaintops that will be more Ничего challenging себе! with lots of snow and ice. And speaking of snow, yes, it will be snowier. We will also have a new block called powder snow, which will be a Новый kind of блок. trap block. It Новый looks блок, similar пацаны. to snow, but if Еще you один or a новый mob блок. walk on it, you will fall right through. Now let's talk about this year's vote. We have 3 awesome mobs for you to choose from. Давайте! And to Мобы! introduce them, we Мобы! once again have За мобов Tiny Agnes голосуем. and Tiny Jens. Let's see what they have to show. Давай, давай, быстрее, голосование запускай, Глэк. Вот, корова эта вонючая. Bees and moo blooms are friends, just like we are. Right, Agnes? These friendly cows live in the flower forest biome, yellow as sunshine and covered in beautiful flowers. What's not to like about these beautiful bovines? We are friends, right, Agnes? Ой, это You have крутой to чувак. record these videos on an actual mountain. They are animated. The isolager is a new illager that lives on mountain tops. It's a hostile mob that attacks you with clouds of flying ice. You did pack the supplies we need to Капец. survive the night up here. Right, Jens? Джеба, Do Джеба, you это не ever wish показали. Minecraft's oceans were glowier? Not me. I always wish for world Спрут peace. и врожденный моб. Well, Другие wish бан. no Корова more. бан вообще. Meet the Корова glow для squid. додичей. Просто за корову голосуют додичи. What was I meant to say Она again? тупая еще, что она может делать-то? For my... А этот хотя бы красивый сквид этот. Can't talk. Must admire. Не знаю, не знаю. Agnes, Джамбо. Jens, it's really distracting. They're so tiny. Когда and they're so голосовать-то? susceptible to distraction. Hopefully that won't Я в happen Твиттер to you. захожу, может уже Now можно. let's go over how... Чего звонишь-то? Когда голосовать-то, ёханый? Hello? Oh, hi, Tiny Agnes. Не, голосовать Yeah, пока no, что I- нельзя, I пацаны. live Я right вас now. оповещу, когда можно будет голосовать. Okay. Well, you really shouldn't read too many internet comments. Okay, I'll tell him. Okay, bye. Tiny Agnes would like everyone to know that she and Tiny Jens are, Да когда in fact, голосовать-то, good ё-моё. friends. Okay, where was I? And why do people keep leaving phones around the studio? Now, let's go over how you can be a part of what is likely to be an epic showdown. Да Don't давай, let this тварь. decision be made without your voice. Be ready to cast your votes. First, Всё, make походу sure you можно. have a Не, Twitter нельзя, account. нельзя пока что. If you нельзя. don't, go to twitter.com, sign up for an account, and make sure you're logged in. Нельзя пока I'll что. let you know when the voting starts. Then you'll need to go to the Minecraft Twitter account to find the latest poll. Think carefully, debate with your friends and family, make a decision, then click on the mob you want to make it into Minecraft. There will be 2 voting sessions, and I'll let you know when each one begins. For now, just be ready and keep dreaming of victory for your favorite mob. Нету пока что, пацаны, нету. Пока My что name is нету. Yesenia Cisneros, and I'm the gameplay producer Ну, по for крайней мере, у Minecraft меня. I'm so excited to be a part of Я не Minecraft знаю, может, Live у вас this year уже and есть. to share this wonderful experience Привет, with you, Твист. our amazing community. Или как там тебя? Да, вроде It's Твист. been so fun seeing what you've been doing with the game. I've seen lots of creation shared each Я week, знаю, and I Фыркуш, я wish знаю. I were that creative. I mean, wow. While everyone has been discovering new hobbies, I have Да been logging in давай, each day тварь, to ты collect a new воняешь. adventure crystal, which lets me Когда play уже life-size голосовать-то adventures in можно? augmented reality in various parts of my home.
My Капец, у них dogs are very подписчики confused, to say прибавляются. the least. Жопой жуют It seems like I'm not the only one who's been going on lots of adventures. We've had more than 5 million adventures played throughout early access. Holy moobloom, that is amazing. Да какой мувлум? Она для додичей, ты шо? Тупая, шо ли? Exclusive character creator items that can also be used in Bedrock. Sometimes, when the weather is just right in my house, lightning strikes and a new mob is made. Later this month, we have 2 new mobs joining Minecraft Earth, and I hear they're going Майнкрафт to make ну это quite для a додичей, splash. Майнкрафт Earth, я считаю, вообще. Speaking of mobs, our beloved moobloom from Вот Minecraft именно Earth has a жопер. chance to be brought into vanilla. How cool is Или Сквид, или Now, Гвек этот. I'm not going to tell you who you should vote for, Ice but what Lock. I am saying is, one of these mobs is definitely way more adorable Да than мне the rest. плевать на Майнкрафт So, Earth, давайте уже choose когда wisely. голосовать-то, ёханый. У меня In our кнопка last открыта, когда couple там все releases, слышишь, как я you may have орочь. noticed that we added slime ball and slime blocks. With that, I'm super excited to let you know that we are adding pistons and sticky pistons to Minecraft Earth. Be on the lookout next week for a content update, and I can't wait to see the awesome creations you make with blocks, items, and now redstone contraptions. Кстати, очень много кто за корову. Голосовать надо в Твиттере, в аккаунте Майнкрафта официальном. Let's get a sneak peek at what they discovered. Hello everyone. Пока что нельзя. This is my friend Grian, and this is my 1974 Спорт еще может быть, спорт еще может быть, но корова вообще. Корова это бан. А если я мискликну случайно? Что делать тогда? Я же могу мискликнуть. Да какой фильм? Я хочу голосовать. Они, кстати, Джеба не показали ни разу. Так зарегистрируйся, голосуй, ё-моё. Я тоже... Нет, я не зарегистрируюсь, я нашел свой старый аккаунт. Well, yes, we have no radio, so it's going to feel a lot longer. But you see, this isn't a regular road trip in a rubbish old van. This is a Minecraft Earth road trip in a rubbish old van. With Minecraft Earth being a Да game какой Майнкрафт we Earth? thought we would travel to a bunch of different locations in the UK. Some of them are iconic, some of them just feel very Minecrafty, and some of them are barely linked to Minecraft at all. But we just really wanted Я to уже go to зашел, them, все, so we я did. уже нормально. He took it out on the guy next to him. Как выборы какие-то. We Да also had to только... go integrating Minecraft Да Earth забей, with real короче. life. Minecraft Earth Frisbee is a bit of a challenge. Sorry. Minecraft Earth Badminton Ну, может быть, can be Мама quite Джамба, я dangerous to не смотрю Маму onlookers. Джамба. And Пещеры real топ, life горы топ, вот эти sandbox are козочки, которые alarmingly пинают difficult to коров, это вообще... construct. Они меня также будут пинать, козочки. All in all, though, the road trip was a huge success. Я жду and we had a обновления, lot сижу of в fun. руках с You can телефоном, expect пока to я see the перезагружаю их full-length аккаунт. episodes appearing on our channels very, very soon. Very, very soon. Wow, it looks like Mumbo Jumbo and Grian had quite Mambo the Jumbo. Minecraft Earth adventures. I am Mambo At Jumbo. Mojang Studios, we've also been making more original content than ever before on our Minecraft YouTube channel. Our goal is to create shows that give you inside Жопер, там и knowledge так до хрена directly from our человек будет, team. смысла нету в We're этом. even giving away all of our secrets Там и in так a до new хрена series человек будет called How голосовать. We Make Minecraft, which honestly feels sort of risky. And guess what? We have Тем более lots там more телефон awesome надо Minecraft привязывать, content on the чтобы way. проголосовать, насколько Here's я a знаю. look at what shows you'll find on our channel. Here's 10 things you didn't know about it. Yo to the yo-yo. My name is Jens, I'm here. Wait, no! Stop! Кен, переводи. Да смысл тут переводить? Тут он ничего показывает неинтересно. Ну типа они тут что-то показывают, что-то какие-то ответы, но это неинтересно. Самое интересное мы уже посмотрели. Вот. Нифига тут Джефф как будто Джефф, точнее Джефф как Джефф. Фу, короче, поняли. О, Джеба хотя бы раз показали. О, сейчас будет голосование, походу. But really, you should. It's good stuff. In 2017, you voted for the terror that is the 2017, но это по их времени, а не по нашему. In 2018, Поэтому я хз, the как по taiga нашему. won your vote with fantastic foxes. Last year, it was the mountains with our soon-to-be friends, the goats. What will you, the Minecraft community, do this year? Let's review our choices Черт, не once боюсь, more. я аж обосрался, что I was появилось. inspired by some of the amazing handcrafted things I've seen made by our community over the years.
So I decided to make my Ля, у own меня versions of our такие. 3 mob choices. Hi, babies. Я сейчас хочу For сразиться. Я illustrative тоже. purposes, I think I did a pretty great job. Took me 3 months each. Anyway, all the way from Minecraft Dungeons, we have the Isologer. They make clouds of ice that smash down on whomever they are attacking. Smash down. Not quite as chill as they look. From Я тоже Minecraft хочу такие Earth, we have фигурки. the adorable Ну это для blue. глэков, я считаю, I вот hear эта they корова may вообще come бан. with a new flower, the buttercup. And I'm pretty sure they'll be best pals with bees. Also from Minecraft Earth, Ну вот это the прикольно glow еще squid. может быть. Ну As типа the как-то tiny trio разнообразить will водичку. surely attest, they sure are distracting to Хотя look бы at. как-то разнообразить The водичку. first voting poll is now live on the Minecraft Twitter account. Make sure you're logged in, go to the poll right now, and click the mob you want Да to win. нету тут We'll голосования, check что ты back мне in несешь, before we тварь? start the second and final poll. Обманывает. Now, though, I'd like to welcome Laura to my desk. Обманывает, нету голосования. Game ever, Minecraft Dungeons. Обманывает, Hello, Laura. нету голосования. Thanks for having me. Very excited that you're here. Если выиграет корова, то я в So эту what игру do больше you никогда в do своей at жизни играть Mojang не буду. Studios? I am a game designer, which means I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. So I'm sorry about that one. You can blame me for that. I think people will blame you for that. That's okay. While I have you here on the stage, Обманывает, нету which one are голосования. you voting for? I think Я if I сижу, would say обновляю, I'm тут ничего I am нету. voting for the Isologer, my team will kill me. О, So, красава, but заяц it's an amazing Слоджера, mod. красава. It brings a lot of fun to Красава, dungeons, and I красава. think it will bring a lot of fun to Minecraft as well. Okay. I figured you would say that, but I had to ask. Нету So tell me голосования. about the launch of Dungeons Обманывают. this year. Oh wow, Обманщики. that was quite the ride. It was Сижу, such a обновляю crazy как launch. I дебил. don't think anybody in the team expected to ever Они обманывают, нет release a game никакого from home. голосования пока что. So we were all sitting in this like massive Teams call and like sharing streams with each other and sharing videos and Я comments стримлю from players, Майнкрафт, and и сейчас it was стримлю. very Подписывайтесь good. на It меня, я was fun крутой. in a different way. What would you say was your favorite thing from the release? I think it was how people came together to play the game. It was very fun to see parents like show their children dungeon crawlers and children show their parents Minecraft. I don't know, it was very nice to see Твари everyone обманывают, just sit нету together and play голосования. and enjoy. That sounds wonderful. Yes. Well, let's take a look at what the community has done with what's come out so far. Yeah. Cannot actually believe that we like got close to the end and it was like. А no, меня тут покажут. Time to be blown up by more creepers. They absolutely Creeper. hate me, there's creepers. Oh, Okay, man. Tom, you're welcome to join actually. А меня тут покажут. А, ну это не показывают те, кто играли в Майнкрафт Dungeons. Ну я играл тоже, но очень мало. Simple, На стриме. straightforward items, and definitely a nice addition to the game. A good Да replacement обманывают for они, the нет wandering никакого trader. голосования. Now let's go check in with our friend the blacksmith here. Или он This еще is не сказал definitely ничего про голосование. something Вроде that как I'm не looking сказал. forward to, because this Он is сказал только one типа of the переходите, coolest things that подписывайтесь и has ждите, пока possibly come to появится. the game. Pô, tem que matar o Maguinho. Ai, morri. Galera, me ajuda. Calma aí, vou te ressuscitar. Calma aí, eu vou dar cover aqui. Que isso, Davizinho já tá me ressuscitando. Oh boy, oh boy. Ой, Alright, alright, I see what's going on here. I see what's going on here. О, появилась, пацаны! Появилось голосование! Vänta tills jag har min... Голосуйте, пацаны! Ska jag få spö då? Nu jäklar ska ni få spö. Капец, Твиттер лагает. Пацаны, появилась! Так, ладно, тут пока хрень, я попытаюсь зайти в свой аккаунт. Stop killing the pandas! We have to save Wait, villagers. Our villagers right there. You're free, villager. Find the carrot. Голосуй, кока-жаба! Ooh, I got invisibility. Ooh, potion. 와, 맵 엄청 많이 생겼네 이번에. 자, 크리프까지 깼고 늪지, 목장, 협곡, 레드스톤 광산? 여기 거의 끝판대장급 아니야? Капец, он залагал люто. Капец, Твиттер лагает люто. Смотрите. Oh, look, look. There's a pig. Смотрите. Kill the pig. Get the pig. Red. А, ну да, пока что Сквид выигрывает. Потому что там же Пятерка, еще там и все остальные тоже за это голосуют. Yes, I hope so at least. А, ну да, Сквид пока что выигрывает. Вот, пацаны, ловите ссылочку на Твиттер. Там вот голосовать надо, у кого есть Твиттер, и голосуйте, у кого нет Твиттера, регистрируйтесь и голосуйте, по-другому никак. Голосовать обязательно. Все, вот вам, пожалуйста.
so fun. I really like that. And this week we just launched in China, so now we get to Ну да, выйдет Айслогер и Гоусквид. А потом в конце, по идее, Питорга сказал, то, что ну они же там все лиги кубизма собрались, и в конце они затопят за Айслогера. Ну, по идее, так должно быть. Ну, корова точно бипсакает, типа, ну, как я и сказал, в принципе, ну, 26% всего. Ну, это бипсак, бипсак. Бипсак. Нет, Вакс, смотри, здесь будет первый этап, тут будет первый этап. Тут будет первый этап голосования. Это сейчас первый этап, а потом второй будет этап, и второй последний. За корову Блэки вас официально заявляю. Yes, but they were great questions, and thank you for sending them. Regarding the first question, I think we were very excited to see how fast people found the secret mushroom level. Я не по такти, я I сразу was за very синего confused мужика about it as well, because we had worked very hard on making it very secretive and having little snippets of things everywhere, but players are so smart, they found it so fast. So if you haven't played the mushroom level, go check it out, because it's very fun. And the second question? Right. So that's what we are here to talk about today. We're going to talk about our upcoming DLC that we prepared with our friends at Double 11, and that's called the Howling Peaks. So we're going to the mountains with dungeons as well. That's awesome. Yeah. Why don't we take a look at some live Реально, gameplay? Леонид Let's check it out. We are very lucky today that we have 4 members of the Капец, смотрите, одинаково чисто. Here's Mariana at the Nintendo Switch. О, а мне Nintendo Switch. Here's Chris at the PC. Here's David at the PlayStation 4. Ну, вот этому челику вообще не повезло, это и тоже не повезло. So we get to show you here for the first time crossplay, which we're very excited about, so people can play together from everywhere. And yeah, that's our first look at the mountains biome. Coming to dungeons. Already I see a goat right there. Oh yeah. Yeah, we were so happy. We asked the Minecraft team if we could bring goats to dungeons, and they said yes. So we get to release them a bit first in dungeons, so we're super excited about that. They're equally as mischievous. Yes. So I see a lot of wind coming out of these grates. Yes. Wind is a mechanic that we're going to explore a lot in the mountains. Гоусквид на 0 точка, короче, Гоусквид нам кусочек процента пока что выигрывает. Ну за Гоусквида Дрим еще, да. Push items and open doors and stuff like that. So yeah. That's awesome. What is this we're looking at? Right. So. Yeah, our mountains biomes are so tall that the player will need to find new ways to traverse the levels. Да неинтересно мне Майнкрафт Глэджинс. На него надо будет опять дополнение это вонючее покупать. That seems like a really fun mechanic. Yes. Yeah, the goats are all around and you need to be careful with them. Yeah, I saw them attack. Yes, they're really gonna push you out of the edge if you're not too careful. So leave the goats alone. Yes, leave the goats alone. That's very important. And as you'll see in a bit, the iceologers that you can find in this mission and in all the mountains missions are very ready for the weather. So they are wearing their little cozy clothes and they're wind resistant, which means that while the player will be challenged by the wind, the iceologers won't. Oh, what are these? These are new mobs called the Wind Callers, and that's a Ravager coming for the first time to Minecraft Dungeons. That's another Minecraft mob that we get to welcome. They're quite sturdy. What do the Wind Callers? Ну, очень интересно, right, но не очень интересно. Spawn a draft of А я бы все равно будет потом второй этап. And they push the player все равно будет потом второй этап. So the player gets fall damage. Okay. И тем более там Питорка говорит, что сначала нужно за Гоусквида или за какого-нибудь другого моба, а потом уже они втопят за Айсолджера. Ну, типа, я бы больше бы испугался, если бы корова бы выигрывала. Потому что Сквид еще, ну ладно, он, ну, неплохой. Ну, типа, ну, конечно, хуже, чем Айслоджер, но не хуже, чем корова вонючая. We're super happy about that. It's been progressing very nicely, and we hope everyone can soon play together. Oh, that was an isologer. I wanted to say, like, that's my favorite mob, but, you know, it went too fast. Не, не сказать, что дропа не будет. Right, we're leading up to this big Ravager battle. Yes. А я просто все равно не выиграю, второй этап еще будет. Второй этап еще будет. Не, ну они могут выиграть, но хрен.
А, все, они показали, как они сдохнут. Привет, Ванрус. Yeah, the game mode is coming very, very soon, and it's going to be for all the players for free, and that's called Apocalypse Plus, which means that we're making the game just, you know, harder a bit at a time. Yeah. When you call something apocalypse, it sounds very hard. Да, реально, yeah, and Apocalypse Plus means that it gets even harder. So hopefully players get to find new challenges, and we found different ways to tweak the balance so the challenges. А вот это, которая шахта с растительностью, мне напомнила шахта джунглевские из террарии. We're working on a ton of stuff. I feel we've been so busy. It's crazy. But yeah, we have today little video with a lot of work in progress though. Very working. Yes. Нормально, Ябос, может потом текстурку 10 раз поменяют. Ты вспомни, какая была первая текстурка у Фантома. Тоже супер тупая. А, понятно, как Джамба. Рассказали уже про обнову. Будет обновление, во-первых, пещер, то есть шахт. И во-вторых, обновление гор. Вот. Ну и сейчас за моба нового голосуем. Вот. Будет второй этап. Ну, кстати, теперь Ice-Soldier. А, не, Ice-Soldier, кстати, проигрывает. Ну, не намного. No like, no like, no like. Будешь выживать в Майнкрафте. Пока что смотрю Майнкон. Сегодня не знаю, буду или нет. Ice-Soldier убираются голоса, потому что голосуют за Сквида. Вот. Ну, будет потом второй этап, я еще раз говорю, может все поменяться. Ну, Майнкрафт Dungeons это, конечно, интересно, но не так интересно, как голосование. Что там с голосованием? А что будешь, если не на KeySUBS? Не знаю. One of my favorite things we do at Mojang Studios is Minecraft Education Edition. Все, не мусорь этот Minecraft Education Edition. Вообще, у нас, вообще, ну, вы видели хотя бы раз Minecraft Education Edition, кроме как на видосах каких-то. Ну, я имею в виду, вы вообще видели кто-нибудь, как использует этот Minecraft Education Edition? Я думаю, что она весной будет обновлена. When you're in the game, you don't have to feel so far away from your classmates. From creating graduation ceremonies in Japan, to creating first day orientations for American universities, to teachers doing virtual meetups. We've seen students and teachers using the game in incredible ways. Today, we're launching our first ever Education Edition — это типа образовательная версия. Типа там можно изучать, типа в школы их заводят некоторые, но не в наши русские. We've seen wildlife roam through cities while humans stayed inside. Капец. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy, and wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Build Championship and asking students around the world to design and build healthy spaces for humans and animals to coexist together. What will you build? Hey, I'm Ayana. I'm a developer in the Minecraft team. Oh, Minecraft Pride. I built a series of underwater tubes so we can transport things without disturbing the aquatic life. Hello everyone, I'm OMG Chad, and if I were to design a build for the Global Championship, I would make a house with a habitat for my cats on top, and I would call it a habitat. どうもこんにちは、カーボンです。僕だったら日本っぽい建築で勝負したい。 Ну я не очень расстроен, типа если бы выиграла бы корову вот эта вонючая, то до связи. О, у меня вебка такая же, как у них. Купец кубок крутой. Купец крутой кубок. Привет, Монстр Джей. You can register today and download the Championship World Template. We can't wait to see your amazing ideas, and Jens and I Чё, can't это wait Майнкрафт? Капец! Спасибо за 50 рублей. Проходку попозже.
оскорбления новые и тому подобные штуки. Подчеркивание проходку можно? Hi, Minecraft Live. I'm Kenneth Shelton, and along with my fellow educators, Felisa Ford and Natasha Rochelle, we've been building a series of Minecraft lessons that will help people explore topics of social justice, equity, identity, Блин, сейчас, наверное, нельзя проходку. Но я тебя запомню, я тебя добавлю потом, не бойся. Потому что сейчас сервак переносится, и, ну, нежелательно вообще включать его. Вот, он переносится на новый хост. Поэтому нежелательно его включать пока что. О, Black Lives Matter! Воу-воу-воу! Я пукнул, красава. Я не знаю, долго или нет, но мне не отвечает техподдержка нового хостинга. Together with the Minecraft Да, community, стрим. we commemorated Juneteenth with contributions to the Why Black we Lives should Matter vote Global Network Да, Foundation, смысл за нее сейчас Equal голосовать, Justice уже бипса, Initiative, конечно. and the NAACP Legal Defense Fund. We're proud to continue supporting organizations that fight for equity and equality in the world by making an additional donation today to the NAACP Legal Defense Fund. This brings our 2020 contributions to over $2 million. Ну, меня игнорит техподдержка. We continue to look within our company, our products, and ourselves for how we can help create a more inclusive world. Да, блин, как меня это бесит. Now it's time for a brand new segment of our show. You may have missed our next guest during the Minecraft update segment, but not to worry. Там? You're about to get some dedicated time with the one and only Jeb. Hello. О, Джеб! Капец, Джеб, what's up? It was very Капец. Это наш бог, кстати. Yes, yes, it's a little bit different this year since we always want the ones that are actually working on the features of the games to be the ones to get to talk about them, because we feel that it gets more genuine in that. Вот он, наш отец. So what are you working on then? Да ночь это Глэк. No, продал за мотив денег и все. I spend a lot of time with Vanilla and Agnes and the team, but I now work with all our products, all our games, and like the board games, and try to support our developers and designers to capture the Minecraft feeling and make them fit together. But honestly, everyone's so talented, so it's actually quite an easy job. But to help everyone, both in Stockholm and in Redmond, I Ну, вы просто не так поняли, как я объяснил. Ну ладно. Minecraft game design book. Are you trying to sell that to everyone in the audience watching? No, this is only for more. Не, знаете, ночь это бог, а Джеб это вот как какие-то монахи, типа в церквях, там, ну и там подобных штуках. Ладно, не будем о религии, реально. А что за книжечка? But you did decide to share some today, so people can kind of see what's in the Jeb game design book. Absolutely. So one of these guiding principles is it maybe sounds obvious, but that is it's always one block at a time. Да когда вы же итоги первого этапа, а? Когда? О, хайпергруппа, what's up? Чисто хайпергруппа. And it's not only important for the way you play the game, but it's also if you're playing together with someone, let's say you're building a house or something, then I will be able to observe what you're doing and quickly understand where you're going, and then I can help you, and every block counts. If you would just ну, Никита, спрут неплох, но вот эта корова это вообще, then it would be a little bit harder to корова, кто голосует, я не понимаю этих людей. Сквиду ладно, айслогер вообще самый лучший из всех этих мобов, но сквид тоже может быть. Ну, спрут, сквид, And не you have важно. another principle, but it applies pretty directly to a community question that we have. Ля какой. Это я?
暴风雪或者是大雾天气。Чё сказал? Где почти не ожидал. 我的世界的中国玩家，大家好，感谢你的提问。 Нифига, Джек. Ну, Джек явно гений. Сразу видно гений. На китайском побазарю. Вообще изи для Джеба. About the question, if we're going to add things like natural disasters, that kind of contradicts one of our other guiding principles that bad things happen, but they're technically the player's fault. Okay, they're the player's fault. Yes. In the sense that it was either caused by a player, like a griefer or summoning in the wither, or a player was nearby, such as when a creeper explodes. So whenever something bad happens, we want to make sure that the players are either actively taking part of that or have a way to prevent it from happening. And an earthquake or a tornado would obviously destroy something that you've spent hours building. But there's definitely a few I can think of that maybe fall outside of this principle. Да, блин, как интересно. А когда итоги голосования там? Первого этапа, по крайней мере. And maybe get some redstone, or you can have an unlucky wolf running into your garden. But there's also the worst thing is, of course, lightning strikes that can set your whole house on fire. Капец, снимите стикеры. Agnes and the team may have a plan for that. Exciting. So what's the last feature you were active in developing? Yes, the last feature I did was the netherite feature. I thought that was a very important part of the nether update and wanted to help where I can. But I don't want to, since I'm working with so many different projects now, I don't want to do something halfways and then kind of leave it to the team to fix my bugs. So I try to be a little bit hands-off. But recently I've, of course, also been working a little bit on making combat test snapshots. That leads us to another community question. Hey, I'm Dan TDM. Они долго будут базарить. What kind of combat mechanic changes are being made to Minecraft Java Edition? Возможно, Никита, возможно. Yes, and that's an excellent question. We currently have a problem that on the two different editions of the game. Ну, Сквид побеждает, но опять-таки будет же второй этап. И Питорка сказал то, что, ну, типа, он перегонит всех на Айсхогера. Ну, и не только Питорок, там же, там Сырник, кто там еще с ними? Я не помню, кто. Неркин. Ну, ты понимаешь, о чем. Ну, я сразу за Айслогера, типа, ну, зачем? Лига кубизма пока что топит за Спрута, но потом они сказали то, что они перейдут на Айслогера. Питорок сказал, что он за Сквида, что планы Маджинка обосрать. Ну, я и говорю. Да. That means adventuring and players versus player, and I want to make sure that it feels good playing both with mouse and keyboard, and это было бы прикольно, типа, если бы он бы спамился в пещерах. And we also want to touch, like the touch experience. So it's a lot to do. Микрофон нормально, не могут купить, фонит реально у них там. Слышали? You are working on combat? Yes, I mean, of course, it's a little bit hard to keep your hand out of the feature cookie jar. Ну, фиг знает, Никита. Я думаю, что вряд ли он идет в лютый отрыв, потому что там и Dream топит за это самое, за Сквида. Много кто за Сквида топит. Голосование кончится, нормально. Не, Сквид не вин. Сквид не вин. Там второй этап будет, Спайди. Там второй этап будет. Now, speaking of combat, we just had a really cool announcement about Alex and Steve coming to Super Smash Bros. Это понятно. Yes, and that is so ну, типа, я не говорю, что Сквид плохой, Сквид тоже неплохой, но... Корова самый тупой, типа. Сквид и Айслогер, они, в принципе, прикольные оба. Но... Корова это вообще...
Super Smash Brothers fighter. And Sakurai has also made a really amazing video for all of us in the community. Жалко тебя, Вантус. マインクラフトライブをご覧の皆さん、こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正宏です。スマブラにマインクラフトのダウンロードコンテンツが導入されます。スティーブやアレックスが参戦することが決定し、マインクラフトライブ前に特別放送をが見ていただけたでしょうか。もしまだの方はぜひご覧ください。スマブラであることを忘れるくらい、マインクラフトのスピンオフとしても相当にすごい踏み込んだ表現を行っています。発売までもう少しだけお時間いただきます。スティーブがマリオと戦う。アレックスがピカチュウと戦う。ゾンビやエンダーマンをアクションゲームで操作できる。リンクやカービィやソニックやロックマンやクラウドやリュウなど有名キャラクターとの共演が楽しめます。そして私も、マインクラフトファンの一人です。マインクラフトライブでの、発表を楽しみにしています。それでは。That was a really big secret to keep. Yes. Мне бы был бы какой-то смысл. It was a really hard secret а так to мне keep смысла особого in нету. Studio because it was super secret. But it has been so much fun to work on. Yeah, it's amazing to see the community reaction. Yes. Okay, so we're gonna switch gears here. Я не знаю, сколько. You have a sort of famous saying within the office, which is the world would be a better place if everyone played Minecraft. А, все, что обновляется, это финальный уже. Yeah, I suppose the quote has kind of gotten a life of its own. It definitely has. But yes, I think Minecraft unleashes people's creativity and helps them collaborate. Все, я голосование закончилось. Остается только ждать второго этапа. Languages and maths. So yes, I do think that the world would be a better place if everyone played Minecraft. Я не знаю, почему мне вообще в стриме захотелось. I know that you also are very engaged in building a better world. You're interviewing me now, Jens. Thanks. I mean, I think it's. I feel so privileged to work on Minecraft because of all the amazing things that people do with it, from Education Edition, and something I'm. Фу, да давай уже итоги, базарь, когда там будет новое. And it's really helping people reimagine their public space and then have it built. Косово или Косово? Косово чисто, косой. But it has not always been like this. Well, before the area felt very cold and unsafe. Basically, it was just an abandoned place. Block by Block is a program Очень created интересно. by UN Habitat where we Очень use интересно. Minecraft to help community members А можем redesign попиздить сходить, пока все это происходит? Kosovo has been impacted by years of Можно? conflict. And in those Она, кстати, situations, как we будто на often see хромаке стоит. communities divided and public spaces neglected. It was a really cool project because even the little kids like me could help out А можно with make попиздить the city a сходить? better place. They got to use Minecraft to sketch and try different solutions about how the space could be improved. It was very fun because we Можно? felt like to be able to help the city while just playing. After that, the ideas were presented to local architects and city planners, and later that year, construction started. Интересно-то, ё-моё. It's been 5 years since we participated. Ладно, разрешай скупро, тогда я пошел. The street since then has become more developed and is now more frequented than before. It seemed kind of unbelievable that this was made with Minecraft. So seeing my own idea as a kid, changing a whole area in my city, it was very special to me. It's unbelievable that we were able to make reality what was once only an idea in our computer screen. Finally, decision makers have changed their perspective because maybe they realize that we can make a change. In a democracy, you want the people who live in that community to be asked about what's going to happen in that community. So this is a perfect example. The community was asked, the community decided, the community designed, and the community is using it. Всё. I'm probably going to be like really happy and be like, Фух, я hey успел. friends, I made this. Буду доедать I walk кусочки here попкорна. almost every day, and every time I see it and I see a lot of people spending time here, it's a very gratifying feeling. I just hope it will become real as soon Не as знаю. possible.
So the reaction of the community was great, and to me it was a great feeling which I'll never forget. I came up with a skate park idea and some trees surrounding the park. It is possible to change the world and make your dreams come true. Очень интересно. Ой. Не просыпал. It felt like I was being heard, and being heard and listened to is one of the best feelings that you can feel. Block by block. I actually was able to go to Kosovo at the start of that project, and it's just amazing to see the transformation using Minecraft. Yeah, it's amazing. Jens, you must have seen a lot of amazing things because you're about to hit your 10-year anniversary at Mojang Studios in, like, Он победил в первом этапе голосования. Yes, it's true, yeah. It has been Сейчас второй an еще будет amazing этап. journey these 10 years, and Поэтому I have had so much fun working on Minecraft. Покакать. But of course, I'm also a Minecraft player, and we're all like with the community. And in the end, it's really the players and the community that gives everything its purpose. Yeah, absolutely. And from myself as part of the community, I just want to say, like, thank you for the 10 years and all that you've done for Minecraft. It's made a huge difference in my life, and I think many people watching right now. Thank you. В смысле? Thank you so much, Jens. Last year at Live, we announced the Nether Куда? update. Maybe since then you've been wondering about what it would be like to attend a Nether Куда он ballet. уходит? В Want to know смысле? more? Our friends at Element Animation will dance us through all Да the куда new он Nether денется? Никуда он не денется. Хай, Пиглин. Мелкий, блин. Через тебя дюб есть, кстати. Ничего себе флекс. Сказал, что уйдет? Ну, жалко тогда. Капец. Капец, я хочу купить такую книгу. Дракончик. А кто теперь тогда главным будет? Если ночью шел, Джеб ушел. Куда Майнкрафт денется? Все, бан. Обновления больше не будет. Ну ладно. О! Давай корову так, тыри, чтоб она улетела чисто. Давай. А, реально, что ли? Понятно. Жалко себя с кубром. Вот так ее пинай, эту корову вонючую. Вот туда ее. Туда эту корову вонючую. They were quite close. I'm quite interested to see where the voters of the Давай, второй этап голосования. If you missed the first round of voting, make sure you get in on this one. It determines which one of these two makes it into Minecraft. I know who I'll be voting for. The final voting poll is live now. This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. So don't leave yourself out. Log into Twitter and go vote. Да залогинился я уже, где голосовать-то? Где нет голосования, обманщики? Hello, I'm Quinn, head of the Marketplace Partner Program, and I'm joined by two of my favorite people. How about you guys introduce yourselves? Hi, I'm Fanny. I'm a developer on the Creator Assistance team, and what we do is create tools for our creator community, and some of them are very visible, and we're going to talk about them later. Some others are more behind the scenes and that help our creators make content that is more efficient and reliable, like the schedule command that is coming out soon. Yep. I'm Jason. I'm a developer in the engine team, and we've been responsible for a lot of the modding type capabilities that have come to Bedrock over the last couple of years. That's super cool. So your teams help make creator tools for all of our incredible marketplace partners all around the world to help make content for you.
Ну и когда голосовать-то? Ясно. From Piki Studios here in Aotearoa, a team of 3 making content for the marketplace and Minecraft Education Edition. Кстати, что по скинам-то на бедроке? Запущу бедрок пока что. We create lots of marketplace content, and I've been making tutorials for the last 7 years to teach others how to make their own Minecraft skins. Да пока-нибудь там базарь, посмотрим, что, может быть, там в магазине что-нибудь бесплатное есть. Magandang umaga, Minecraft Live. My name is Mark from Kubo Studios, and we are 15 working here in the Philippines. Рынок. Hi, I'm Tian from Evergreen Games, and we are 38 people working here in England. Что, нет ничего, что ли? Вообще ничего, что ли, нету бесплатного? Hi, Minecraft Live. This is Lizcraft, and we hope you like. Походу ничего нету, пацаны. Походу ничего нету. Hey everyone, I cannot believe I'm part of Minecraft Live this year. Ну My name is ладно. Yasser, aka StarkTMA. О, это чисто Вебкой на KeySUBS. Долина викингов, вот это. Ладно, бан тогда. О, ничего себе, комбон, чисто. Cerca de 5 participantes da nossa equipe. Somos todos brasileiros. А, о, появилось голосование. I'm Vicky, also known as Geeky Pixels from NetherPixel Studios. Нормально. I get to spend my days making content and working with. Ай, слогер. Ай, слогер. Ай, слогер. Ай, слогер. Ай, слогер. Ай, слогер. Спрутылох. 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 And the best part is all these features can be used by all creators. So we have a chance today. Ай, слогер. Ай, слогер. Куда спрут-то? Ясно, все, до связи. Самое главное, что не корова, в принципе. Ладно, спрут так спрут, умеете уговаривать. Главное, что не корова вонючая. Они про эти томаты второй уже говорят этот самый. Вообще такой мод есть? Не добавили на бедрок такой мод? Или что это Optifine? Не, Спайди, этого не добавят, это какие-то моды, типа, модификации. Видимо, до связи. Реально помидорку. Да не, это мод, это мод. Это не добавит, это мод. Капец, с помидоркой даже стуряться можно. But tomatoes will actually rot on the vine as well, and if they rot for too long, you get a little помидорка реально вон. That can spawn from it. Ну, видимо, да, видимо, до связи. Айслогер. Печально, а крутой мод был, yeah, he throws rotten tomatoes. They don't fly as far as a regular tomato, but they knock you back a lot more. But kind of based off all this stuff, I think tomatoes maybe aren't the best idea. So I'm gonna get rid of all my plants and never grow them again. У нас шансов не очень много. Очень много там ютуберов пиндосских голосуют конкретно за этого самого сквида. Там Дрим, еще кто-то, вот. Oh, definitely. So like, I think crops are a great example of showing off how they all can kind of come together because you get the items that you can get there. Normally you would eat the item, but or you can make projectiles. But they also have the ability to get events that are fired from things like. О, Спайди играть в террариум. As that event is fired, you can make. О, какой-то чувак играет в Counter-Strike глобальное наступление. And eventually get his point, like you can choose like what loot spawns at various stages of growth and stuff like that. Yeah, I thought it was really cool how you could like interact with them like a normal berry bush. Очень интересно. О, Спайди опять играет в террариум. Yeah. And then there's a tomato monster. Ну все, минус 6 логер, пацаны.
До связи. It's so cute. It's not even scary, but yeah, it's an Жабок не example of what добавят you к can do with джаму. them, combining events and commands. That's one of the Хотите, features я that вас our сниму на creators have мою requested for so супер-мега long, камеру? just having commands to be able to run them when something happens. So now instead of also Это чат. in addition to doing it with actors, you can also do it with Оп. blocks and items. Это In девка this с case, Майнкона. as the Это collaborative Вебка. routing, you Вас can снимает скрытая disappear камера. that crop and also summon Привет, a tomato как там monster, тебя? a tomo monster. Неважно. Well, that's really cool because like I can totally see creators like using Это all не of these GoPro. combinations of features О, to make всё, some минус like друг. really cool like adventures maps. Yeah, like for example, the little adventure that we can show you, where we were going to the desert, and then we found this Ладно, mysterious потом уберу. golden skull, and also an equally mysterious pedestal in the middle of the desert. So we decided to place our golden skull over there and see what happens. А чё, рука трясется, что ли? We have a mountain that is hollow, and as the brave warriors that we are, we went exploring, and obviously we found some creepy monsters inside. Luckily, we have our trusty custom sword to fight them off. I'm not sure if we even survived that. Yeah, that doesn't seem Реально. very safe. No. Реально, Ванрус, But реально that скубро. pedestal, I know that's one of the most requested features, block models. Yeah, so I'm super excited that we finally be able to get block models in. Something we've been wanting to do for years, всё. and we were finally able to Бангл, work on them and get them in. So we got it working with using the Чат same Драга зовет formats Discord that после we've been Майнкона. using for the entities, so the same tools that people have been using to build custom mobs, they can use to build the blocks with. Oh, that's cool. So you don't even have to like learn a new skill. You can just continue Now it's to. almost identical. That's awesome. And then I noticed on the hotbar with the golden skull, there was. Ну, like, a конечно, little нормально red Майнкон безо triangle. всякого What was дерьма, that? типа, Yes, особо it's a лишнего. feature that we're calling item lock. I don't know if you found yourself sometimes just going through Ну, some типа вот такого, content когда and you там have this какие-то special были item хрени and then you die and ненужные. you lose it, or maybe you Вот. drop it accidentally. Ну, типа там Now какие-то we've made it so that конкурсы были creators can между actually lock something on разработчиками. your inventory, so that when you die or you press Q, it won't go away. That way you don't like lose your mysterious golden skull to unlock the next stage. So nice. I was gonna say that makes it super easy because I've definitely been in an adventure map and I lost the key on accident, and then I had to go and try and fix that. Yeah. And then when you Джитов не fix the добавить в skull, Майнкрафт. there was a lot going on in the background. Like there's three features to talk about right there. The 14 first one is зрителей, like блин. we wanted to give more power to creators with cameras. And this one is Прожмите just a лайки, small кстати. one А where я you пока на just Майнкон shake прожму the лайк. screen. I don't know if you noticed that one. And then you can help players convey something like there is an earthquake going on, or maybe something is going to about to fall over you. Да So не, you просто can сейчас do that очень with this неинтересный new этап. Or Все dinosaurs. интересные этапы были в начале. Dinosaur steps. Когда вот Yes. обновления там The second показывали. one that we noticed there Сейчас is, голосование закончится, и все, и structures. ничего интересного You больше can не now будет. place them using commands, whereas Просто уже before хочется you had to подтвердить be то, using a что structure block, Говорский which is вид, more видимо, вин. complicated and time-consuming. Now you can do it much more easily. And as part of those commands, you can now animate the structure placement. For those that Натуре noticed, like the фыркуш. mountain was opening, and that was just a structure animating. We provide a couple of effects. One is just like a 3D printing animation, and Натуре the other one вантус. is layer by layer. And yeah, you can combine them to just achieve very cool effects. Yeah, I can see like creators, using those to add just another level of polish to their world. Exactly. Absolutely. And then I recognize the scorpions. Yeah, well, the desert theme, it felt appropriate to bring them back. They've always been one Он of не my, будет светиться, my у него personal просто, ну favorite да, custom это mobs да. that I've ever built. Yeah, but after watching that video for so long and ended up having a nightmare about having to rescue my mom from Really? some like aliens riding scorpions, it was creepy. I'm sorry, that was not the intention. It was creepy and funny. Yeah. Well, speaking of aliens, I know our team put together a really cool sci-fi parkour map. Ну, у нас that, нету that шансов made вот you тут run through, дрим. Jason. Yeah, Ну, I'm типа, pretty sure they knew this он when топит they за asked me головушку to run вида. through it, but Ну. I'm pretty awful at parkour. So took a Очень few мало tries to за get в a clean американском run through. комьюнити, кто топит за But слогера. at the beginning here, it's a pretty typical sort of parkour map. Наоборот, в of running основном and все jumping, в американском but we комьюнити definitely have топят за some, голову сквида именно. twists up ahead. And here's kind of the first one of, even I know I can't make that jump. So let's see what's in the chest. And we got a Sliminator. So I'm pretty Sliminator, sure кстати. I know what to do here. So now, hopefully, I will jump and be able to clear this gap. And please, yes. Make it up. So get teleported to the next section, kind of make it along, and see what next obstacle we have. So now I know the chests have useful things in them. So we got a Blockinator. And Не знаю, we'll Вадим, throw посмотрим. that across and get a little platform. Now I can make this jump. Even I can make that jump. Антидот, да. And we got the hot dog, or the cyber dog.
and float up, but it poisoned me, so I needed to use the antidote to rescue me there. Get across and. Ну это зачем мне это смотреть? Ну кто-нибудь вообще вот в это вот играет или что это вообще такое? Не, Майнкон был интересный в начале, я же говорю. Раньше он, наоборот, в начале был скучный. Теперь хотя бы в конце реально скучный. О, логотип Джека Луни, кстати. Fall down, and block breaks. I can get to the teleporter. And Fanny's already there. You made it. Yeah, finally. Wow, that's 86 times. I love just the aesthetic of that too, as well, like all the art and things. So those teleport blocks, those seem like a really cool way to add like another level of immersion to the worlds you're creating. Yeah, with data-driven items and blocks, we get so many new events that you can act on. Like for example, in the case of the teleporters, you can step on it, and then an event will trigger, and you can react. Пока что никакой моп не выиграл, но выигрывает светящийся Сквидвард. In this case, for example, you run a series of commands that just teleport you to the next area. That's awesome. And I love the Slaminator, the Blockinator, and the Magic Wand. I've never seen items do that before. Yeah, so that's another example of how combining the same tools you can achieve so many different effects. For example, the Sliminator. Ой, боже мой, ну они еще 10 минут тут будут разговаривать. 10 минут. Then the next one, we have the wand, and that one is just replacing blocks with air. And then we also had the Blockinator. Нет, понимаешь, игроки это они, ну, они прислуживают к лидерам мнения. Лидеры мнения это кто? Это ютуберы, блогеры, в основном, которые на ютубе. Вот. Что получается? Они слушают лидеров мнения, а пиндосские лидеры мнения и дракончик. Дракончик это тоже пиндосский лидер мнения. Вот, они говорят то, что здесь лучший пример тому Дрим, у него больше 10 миллионов подписчиков вроде как, вот. Люди слушают лидеров мнения и все. А наша русская аудитория это слишком мало, потому что Дрима смотрят везде, повсюду. С Бразилии какой-нибудь, с Африки, хотел сказать. Вот. Но у нас в России, допустим, того же самого, не знаю, возьму, к примеру, который сейчас рестримит, самый главный рестример, по сути, подтвержденный моджингами, это Жека Shadow Пересток. Его смотрят только из СНГ комьюнити. Все. And when you land on it, we then break the block, similar to what, like the tomato plant and other things that we saw earlier. Yeah, and it seemed like it took you quite a few tries to make it through, but Danny was able to do it first try. Yes, unlike others, 86 times. Я знаю, And one new feature that we have is that on raw text you'll be able to show. Да, таймер так и будет, то что будет также говорить. Вот зачем мы за него голосовали, лучше бы за айслогера или за корову. Ну корову это вообще дебильно. Yeah. Well, thank you both for coming onto the stage and talking about these creator tools and new features that are coming out. And with these new features, there's going to be a pretty amazing. Не, ну вот если бы он светился бы еще, то может быть, типа если бы он бы спамился в этих вот новых пещерах и светился, это было бы красиво выглядело, можно было бы какие-нибудь красивые скрины делать. А так нет никакого в него смысла. Не хочу призенева. А так это просто рискин и все. We know you've waited a long time for this update, and if you thought the first set of features for the caves were awesome, it's time for even more awesomeness. Agnes and Nir from the Vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the Caves and the Cliffs update. Hello, welcome. Hello. Hey. Еще что-то новое в Cave update. It's so amazing. It's so awesome to finally be able to share that with everyone. Yes,
it feels great, and we have, looked a bit at tweets during the break, and we have some more tweets. В шахте очень много кто думает то, что они уже сделали S-логера, потому что думали то, что S-логер победит. S-логер вырвался. It's amazing to see all the excitement. So cool. Чё ты меня обманываешь, блин? Ничего не вырвался. You recently joined the Mojang Studios team. Yes, I joined this year. But honestly, I'm not completely sure how that happened. And not just joining Mojang, I'm not really sure how I'm here in Minecraft Live, because like just last year I was home, glued to the stream. I had to know what the next thing is coming to Minecraft. Это альцест из Майншилда. I got to work on some of those натуре вырвался дракончик. It's fairly incredible. Да не, шахте, это не дерьмо. Дерьмо это корова. Поэтому я не особо расстроен. Я бы расстроился, если бы корова выигрывала. Вот, а так. This non-profit organization called Games for Peace, which is an amazing organization which basically uses games to promote peace. Like he takes kids from areas of conflict all around the world and sits them down to play Minecraft. And sometimes it's kids that don't even share a language, so they can't talk. So Minecraft is the language they share. Minecraft is what helps them connect and get to know each other and creates friendships. Давайте так, если там сейчас не вырвался S-логер, то я не вырвался S-логер, то тогда я убираю модерку с дракончика, потому что он это сказал. Ну, дракончик. Ладно, я пошутил. Давайте не забывайте реально. А что с сервом? Он выключен, потому что переходим на новый хост. Yes, there are even more things to show. In the things we showed so far, it's a lot about like improving the journey underground, but of course we also want to add like new things to find, like new resources, and one of them are crystals. Кристаллы? Смотри. Какие-то кристаллы. Ля! Это чё? Капец. Что за кристалл? А что за кристаллы? Что не давать будут? Это что-то прикольное, но я пока что не понимаю, что они будут давать. They're so beautiful. The moment you turn the corner and you see that glowing thing, that's видимо, да, Феркуш. Incredible. Майнкрафт в натуре. In the crystal geode, it's like mystical. Yeah, they're so pretty, and we were thinking a lot about like what is the purpose for crystals. А что они давать-то будут? Объясните. One thing is like they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. But the other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. And we want them to be quite rare, so when you find them, it's really gonna be like magical, because they're just beautiful. And, you know, when you walk on the crystals, you hear the sounds. Yeah, it's just, we talked before about the pillar of underground of Marvel. I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar, right? But you can't just take them with you. Right, so you can break the crystal plants we saw in the video, but they actually grow from a very special block. And that block is unobtainable. It's sort of like you think about spawners, right? You cannot just take it and put it in your base. Ну, звенятно, да. It makes you go and build farms all around the world. And that also encourages you to create tunnels between them and find out ways of transferring those items from place to place. And I just love those sort of features that really encourage other gameplay in the game. As an explorer myself, I'm very excited about finding all of these. And you mentioned a usefulness to them. Oh yeah. Yes. So from those crystal plants, you get crystal shards items, and you can actually use them to craft a telescope. Капец, смотри. Телескоп? Вы что, дебил, что ли? Какой телескоп? Это они добавят такое дерьмище? Телескоп? Вы дебилы, что ли? Вы дебилы, что ли? Что за телескоп-то? That is amazing. Какое говнище! Super cool. And the cool thing is that, so yes, you use the crystal shards to craft them, but you also need кристалл надо юзать, чтобы это дерьмище a скрафтить. Ну и говно!
Чё? Медь? Вы чё, дебил? Медь-то зачем? Я чё, в Industrial Craft попал? Ну, не очень красивый блок. Говно, я бы сказал. Медь, конечно, круто, но... Какой смысл? Только блоки, но некрасивые. It generates in a different way. So normal ores often generate like an ore blob, but copper is different. So imagine that you are out mining and you see copper ore. So you're like, okay, I'm gonna mine the copper, and then you see some stone. And it's like, they look a bit different. So you continue to mine, and then you find another copper ore, and you progress. Okay, I think туда его скубру. Не, в моде много функциональный. And like they really add so much to mining. It gets so interesting because it's kind of like following a trace when you mine, and they tie so well to the Долго ждать. About adding strategy to mining. Дебильный блок, дебильный. That's amazing, and you've personally wanted copper in the game since you start. Maybe. Сегодня Найдан может даже не ждать. You mentioned it once or twice. Well, maybe a few times, but yes. So I think Реально коленка. Это мой друг, а не коленка. Stockholm, and they are all green because we have so many like old buildings here, and we've actually added that mechanic to Minecraft as well. Согласен. So, you know, if you place a copper block, ну, копер это дебилизм вообще, типа. В Industrial Craft намного интереснее реализован на копер. And it's something, I think it's so cool because it's. Но не догонит уже все. Because, for example, if you have a really old Minecraft world, then you can see on like a house and like, oh, the roof turned all green, and then you know that that house has been there for a really long time. До связи. Ничего, вот этот блок красивый, вот этот. Но не вот этот. Вот это красивый блок. Оно гниет, смотрите. Оно гниет. И как будто в призмарин превращается. Оно как будто гниет. Или что это? Пещерное обновление, потом медь, кристаллы, обновление гор с козочками. Вот заржавевшая медь прикольная, но обычное говнище полное. Не, строим, оно больше на призмарин похоже. Ну да, новые мобы, новая генерация пещер, новый беспроводной редстоун, скажем так. Сталактиты, сталагмиты. Еще Джеб ушел. Теперь вот эта девка главная. Да, шахте. А это что за молот? Lightning Rod? Чего? А какой смысл в этом? Нет, это не громотвод, в него молния будет стрелять постоянно. Ну, громотвод, если это... Но... Какой смысл? Какой смысл в этом? Какой смысл в этом? Чтобы не поджигало? Ферма голов. And I was quite confused because I consider myself to be someone who knows такое, a bit честно about говоря. Minecraft, and there are no creepers, there are no Только если в Вебкой поставьте, чтобы дома не поджигало, и все типа... Да. Все. We were quite traumatized because we were not prepared for this. So I think this lightning rod is really gonna help with that. Yeah, now you don't have to worry about that problem anymore. No, I'm gonna place like lightning rods everywhere on my wool roof. Good. Will be perfect. Good. Now you've introduced a lot. Это Вебкой на следующем сезоне будет вообще не это Players самое. already have a lot of trouble with their inventory and the amount of items, but you have an idea for that. Yes.
So, as you know, we keep adding new blocks and new items all the time, and that do create a bit of an Но Вебкой все равно будет другой, он будет в будущее переехали на следующем сезоне. We want to have like a good gameplay solution, we want it to be balanced, and we actually have an item in this update that will be really helpful, and it's the bundles. Что это? Что это такое? Это мини-шаукер, что ли, какой-то? Ни хрена. Не, вот это прикольная штука. Это типа замена шаукеров. Ну, это какие-то мини-шаукеры, но есть ли в них смысл? Не, ну, определенно смысл-то есть, но они работают немного по другой системе, нежели шаукеры. Ну, прикол. Вот это реально прикол. Еще это отображается, что там внутри. This is awesome. It's such an elegant solution as well, and I love it. I think we spend a lot of time talking about the inventory problem, and I think таймер шокер больше в себе носит, нежели это дерьмо. It's constructed from a lot of sub problems. For example, не хочу переносить Вебкой в пещеру. Getting a lot of blocks for your huge build somewhere. That's like something the shulkers help with. But I think there is. Недавно как-то отнесешься к тому, что светящегося сквида добавили. Вот этот тебе, ну, никак не относит тебя к тому, что, ну, то есть, ну, нормально, да? This lot has just one seed, right? And I think the bundles are really going to help with that problem. Yes. So the thing with the bundle is that you can place many different kinds of items in one bundle. So many different kinds of items in one inventory slot. So for example, I can take these 2 flowers and 1 seed and put them in one bundle. It's great. And you can kind of use them like presents too. I'm so excited about seeing what players do them in like shopping district, right? You can have the bundle of the day, which has a bunch of things with it, or you can have secret bundles where you have 3 of them in a chest, but you get a random one. Вот, чисто, вот твой друг. Вот он победил чисто. Они не болтают, они обновления рассказывают тебе. Ну все, go squid win. We actually have a very close collaboration with our team, and it's great. So my job is basically to get an abstract idea and imagine how it would fit into the Minecraft universe. Магли Зиной не будет в этом обновлении, может в следующем каком-то. А может его больше никогда не будет. Вот этого еще ГВК добавили. My job is to bring sketches to life and make them move in 3D space. To work with a game that has such a special look is amazing. It's a challenge, it's fun, it's sometimes frustrating, but it's very rewarding. I love it. I make the pixel art of the blocks, and usually when I create a block texture for a new rock type, it's going to be a lot. Like I'm going to make 50 iterations of one block because I want to make it right. Every block is like a building block for people's imagination, right? So I try to like pour a lot of love in each block to make sure that people can create what they want. So I think my favorite thing about the Minecraft look is that it's very unexpected, very unconventional, and that's where like the special comes from. Minecraft in terms of game art is special because it has such a unique look and it's very restricted. It has to be 3D pixel art, and we can only work within those boundaries. So we have to like think inside the box, but also outside the box. I've been working on this exciting new mob. А мне механическую клавиатуру. Да, пещеры крутые, не спорим. Телескоп еще добавят. I hope that the community is really, really happy about it. I hope they have a lot of new stuff to play with, and I hope that they see some concepts as well. Я хочу такую кружку. It's so lovely when you can think about all of the different jobs within game development. I love seeing the artists and developers, and we all, like, across the show, there's so many different types of roles that people have.
Yeah, and it's really awesome to interact with all those roles and have a lot of a back and forth. We're very open in Mojang and getting ideas from all over the place, and specifically working with the art team is amazing. Да не, Найдан. You sort of throw one Они idea сами through это here and you draw запустили и something and сами you're теперь like, пускай oh, what is that пожирают. white thing in your drawing? I didn't even think about it, and it starts so many awesome ideas going. And we even integrated into our prototype process. And actually, I think until I saw those sketches by the art team, I didn't really understand what archaeology in Minecraft even means. Archaeology? Yes, so we're actually adding a new system called the archaeology system. In this system, you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. And you can make this new tool called the brush that is going to help you uncover the mysteries of all these dig sites. So you come to one of these ancient structures and you can sort of use the brush to clear away some of the rubble that may have collapsed in those structures. And sometimes you might even find something shiny inside them. But, and this is important, if you are not careful enough, like in real life, you can destroy that artifact. And when that artifact is gone, that artifact and all the secrets it held are gone forever. But if you're careful enough, if you take your time and you're deliberate, you can get some of those hidden artifacts. And for example, here we got a ceramic shard, which is basically how не, понимаешь, это чтобы сделать структуру какую-то. Лопатой ты просто так сломаешь. А вот это чтобы как бы вот так вот скашивать блоки, понимаешь? And when you find these hidden artifacts, you kind of find like connections and hints. And we will never tell the full story, but these will inspire the players to tell their own stories about their own Minecraft worlds. Это мне такой на KeySUBS надо. I think it's going to be really exciting to see what players do with them. For example, here we see an exhibition that someone built for this, where he can compare all the different clues he finds, right, and try to preserve whatever was down here. And he can compare what we found with whatever new thing and sort of try to connect the pieces. Right? And here we see those pieces connected in a clay pot, actually trying to reconstruct them back. And you can create that wherever, however you like. You can create your own stories or try to guess how those pieces used to connect. Что за кувшины Билли Джина? Это что за кувшины Билли Джиновские? Джеба, вот Джеба выкинули, сразу дерьмо какое-то добавили. Джеба выкинули, сразу какого-то кувшин Билли Джиновский сделали. Боже, боже, все. Все. Все, все, все. Все, все. Archaeology is amazing. I mean, the excavation site is so incredible. I'm so excited about this. I've spent a lot of time about it, and I actually got to do a lot of awesome conversations with actual archaeologists from all around the world, and it's been honestly, I sort of feel like I got so passionate about it myself that their passion sort of stuck to me, and it was so amazing to learn more about this, and I'm really excited to see where it goes from here. And you have a dev diary coming out on our YouTube channel where you kind of explore all of the archaeology even more. Yeah, it's honestly really, really exciting. So I had so much fun with this, and I learned so much that I decided that it can't stop with me. So we're gonna do a dev diary when we're actually gonna talk to those archaeologists, and actually we might even get to visit some interesting locations. That is amazing. Well, it feels very sad, but we're almost out of time. But we've been hinting at минус Майнкрафт, like over the course of the show, like 3 or 4 times. Все, минус Майнкрафт. So are you gonna tell us about it now, please? Now we're gonna tell you. It's the cutest predator you will ever meet. Какой предатор? One of the developers posted like a big picture of an axolotl, and we all went like, yes, this right now. It's like the definition of ugly cute. It's like made for Minecraft. Капец, там добавили тритончиков. Там тритончиков завезли, не видели? Вы, наверное, не видели, но там тритончиков добавили, чисто тритон. А я наклейками себя обклеил, я идиот.
Я себя наклейками обклеил, я идиот. Я не знаю, что значит аксолотлы. Я их буду тритончики называть. О, смотри, вот, чисто тритончик. Чисто тритончик. So when you're, you're walking around in a lush cave and you see some axolotls, then you can actually Ну, я буду называть их тритончики. Мне плевать, как они там будут называться, я буду тритонами называть. И чё? Ля, смотрите, они становятся как будто твоими. Смотри, они бьют его. Смотри. Нет, тритончики крутые, я фанат тритончиков. And now I see why you're calling them the cutest predator you'll ever meet. Exactly. So when you scoop them up in a bucket, you can actually create your own axolotl army, basically, and charge into the oceans with them, and they will help you fight various. Well, they'll attack cute fish as well, but they'll help you fight the drowned, the guardians. And they're actually quite useful when fighting guardians because they have this special ability that whenever they take damage, they sort of play dead. Он мне знаешь, как задудосил? Он знаешь, как их задудосил? Он просто начал заходить во все свои приложения, которые у него есть. Крутой дудос, у меня просто ОБС ПКД умирает, это не дудос. That is so cool. But okay, so you added these two mobs that are like as different as possible with the warden and the axolotl. Yes. So this update is actually a lot about contrast, which is great because it creates like a dramatic player experience, which is so good. Огромный, so, просто we're огромное updating обновление. the highest highs of Minecraft with the mountains. We're updating like the deepest of the caves. We have this terrifying warden, the cutest axolotl, and also in the caves. Я не знаю, они никогда не говорят, когда версия выйдет, но я думаю, что где-то весной. Scary and challenging. I guess we can't forget our little. Они никогда не говорят, когда выйдет. It's kind of the in between. Yeah, we shouldn't forget the goat. I guess it's in between. It is still very cute, but Капец. In between. No one can be as cute as axolotl. No, I don't think so. Before we tell everyone the winner of the mob vote, let's take a look back at some of the exciting things that we've talked about today. Ну о чем они вообще сегодня говорили? Вот Варден, вот этот крутой, кстати. Ну вот это вообще офигенно выглядит, вообще офигенно. Офигенно, офигенно, просто. Это что-то с чем-то. Капец, ну вот эти, конечно, козочки, это тоже вообще, смотри, на, тварь. Ну это DLC опять вонючий, который я не буду никогда в своей жизни покупать. Вот это аметист, это чтобы чисто телескоп скрафтить и музыку послушать, все. Ну, копер это чисто прикольно, когда она заросшая такая, так. А так говноблок, я считаю. Очередной говноблок. Ну, когда она окисливается, тогда нормально будет, красиво. Это дерьмо непонятное, никому не нужное. Капец. Ну, тритончики миленькие. Ради тритончиков я буду в этот биом ходить. Именно биом этот шаг. Ради тритончиков. Тритончики крутые. Тритончики крутые. Before we get to our bomb vote, I think there's one more question people are really gonna want to know. When are we gonna get the caves and the cliffs update? It's a good question. So we plan to release it summer 2021, and this actually is really good. Обосраться. Летом 2021 года. Летом. Жесть. Я так буду знать, сколько ядро делать. У меня же нету связи там с разработчиками. Алло, разработчики ядра для моего сервера майнкрафтовского. Да. Да, когда выйдет ядро?
tiny А кто egg спрашивает? has been a bit mean Шахта, this челик year, такой с so I моего think сервера. you should open it. You should announce the winner. Yes. А, передать ему то, что он глэк? Окей, сейчас передам. Can I look first? Шафти, тебя просили передать, что он глэк. Glow Squid! Yeah! Ну это самое дебильное. Капец, ну это самое дебильное, реально. Это самое дебильное, что могу выиграть. Не, ну самое дебильное это корова, а на это на втором месте. Ну, по сути, пускай будет. Пускай будет, по сути. Да, они говорят, что он будет очень круто выглядеть в пещерах. Нет, я переношу на новый хост. Это уже конец Майнкона. А еще зачем-то весь стикерами обклеился. Кто-нибудь сможет пояснить, зачем? So I think we need to get work on all of the things that we've shown in the show. For all of you watching, Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. From all of us at Mojang Studios, thank you so much. Bye! Сразу все это не прикольно будет. Они всегда выбирают что-то одно. Вот. Ну все. Вот и конец Майнкона. Что я хочу сказать по поводу Майнкона. Майнкон очень крутой. Вот прям, как вот я ожидал от него, все так, как и было. Я ожидал от него чего-то лютого, я это и получил, что-то лютое. Я очень сильно рад, что не победила сраная корова. Вот, обосранная. Вот. Все, что я еще могу сказать. Очень круто все это было. Те, кто есть в говенском дискорде, можете туда заходить. Вот. Пойду там базарить. Привет, Найдан. Что скажешь по поводу... Ну, блин, я бы хотел бы, чтобы Майк был, ну, хотя и спруты Да хорошо. ты бы видел, что там всего добавили, там до хрена добавили, вообще до хрена, там и горное обновление, и пещерное обновление, и телескоп какой-то сраный, и вообще... Честно говоря, телескоп не надо, медь, ладно, пусть телескоп, будет. да, телескоп дерьмище, согласен. Не, громотвод довольно полезно, если дом у тебя из дерева, Ну, и да, вот, то медь можно, только чтобы она не была, так часто не спавнилась, редко она была. Тогда будет интереснее. И мне 3 точки понравились. Какие 3 точки? 3 тоны. А, 3 тоны, понял. У меня показалось 3 точки какие-то. Не, ну вот этих спрутов светящихся, если они будут свет издавать, будет классно сделать себе подсветку в полу из-за них. Ну, Найс Спайди зашел. Я его баню за то, что он зашел по ссылке, которую не я создавал. Привет, дракончик, я Спайди забанил, потому что только я могу выдавать ссылки на этот дискорд. Если ты выдаешь, то я сразу забаню. У него 4. Здорово, Неонот. Привет, Неонот. Я Аксолотль. Окей. Я, кстати, себе вчера... Как вам Майнкон? Как вам Майнкон? Класс. Ну, я говорю то, что... Круче. Я говорю, всего, что я ожидал от этого, я получил. Не, ну вот этот фильм, конечно, с артефактами говно, я не хочу такое. Мне вот тоже артефакты не понравились, но еще не понравилось. Знаете что? Как будто мог. Генерация пещер. Ну вот именно не вода там, где и растения, а именно, знаешь, огромная территория. Мне она дико не нравится. Не знаю, очень прикольно. Сталагмиты мне тоже не нравятся. Сталагмиты, я тебе еще раз говорю, текстурка может у них поменяться, понял, да. Потому что... Ты видел вообще первую текстурку у фантомов? Там просто квадрат лютый. Да, они были, крылья у них квадратные. 2-3 раза у них вроде меняли текстуру. Да, 3 раза. Я бы оценил, если бы сталагмиты были 3D-шной моделькой, а не как цветочки. Ну а как они это сделают? Как блок ты имеешь в виду, чтобы они как Неркин делал. А я не знаю, как Неркин делал. Ну, Неркин там какая-то фигня была. Скачал, купил. Не, они это еще как-то придумают. Ну, а чё Джеб ушел? А я не знаю. Да кто сказал, что вообще Джеб ушел? Джеб ушел, говорят, да. Говорят, кто говорит? Он сказал, так, я ж переводить-то не могу. Я ж глэк. Вот именно.
А я пропустил. Потому что даже в самом начале, когда говорили про обновление, говорила только девка. Ага. Джеба не было. Джеб потом появился и говорит то, что «Хай, всем привет, я сделал книжку». Я устал, я ухожу. Да, все, я ухожу. Вот бы так Путин сказал. Ой, о! И он такой, не дождись. Ой. Спайди, я тебе не дам ссылку. Дракончик тебе уже дал ссылку, я забаню тебя. Потому что ссылку на Дискорд могу давать только я. Вот. Ясно. Да, я, кстати, себе керамбитик купил. Класс. Вот настоящий. Купил керамид. Но это же я не в CSGO. Ты при том, что тут, при том, что ты, ну, типа, ты же зашел в Дискорд не по моей ссылке. Вот и все. Помянем. Так Оценим, нельзя. кстати, в ЛС. 2 целых. Где, ВКонтакте? В Дискорде. Круто скинул, мне нравится. Вот, прикольные мемы. Ничего себе. Где? Я не вижу их, я не знаю. В Дискорде. У меня нет у тебя в Дискорде ничего от тебя. Не понял. А чё в смысле? Ясно, все ясно, ясно. Ясно. Ну вот и все. Мне понравился Майнкон, кстати. Все, что я от него ожидал, я все получил. Ожидания оправдались. А, еще странный прикол с этими кристаллами. Можно было развить эту тему. Да, кристаллы, кстати, вообще типа телескоп для кристаллов. Телескоп. Ну, типа, Там чисто еще... круг в Майнкрафте, да. Там даже не круг. Там овал какой-то. Да. А для чего нужен телескоп? Типа как, просто смотреть. как Optifine, только еще с таким хренями такими. Прикинь, как в Optifine это будет. Ты этим предлагаешь, потом Optifine еще. Прикол. Zoom X10. Нового Samsung A30, кстати. Капец. Чисто до космоса. Майнкон крутой, согласен. Кстати, насчет Майнкрафт Dungeons мне лично понравились. Это выглядит это лучше, DLC будет. Я знаю. Ты будешь его покупать? Не знаю. Вот это будут разные все. Я хочу взломанный хотя бы поиграть. Ну, взломанный поиграть. О! Кто? Что? Ага. Потому что у меня денег нет, придется взломку. Или самому взламывать, как обычно, или с торрента. Жопу себе сломай, понял, потому что я осуждаю тех людей, которые скачивают взломанные версии или пиратские вообще. Ладно, я если их купил игру уже? Вот, если купил, красава. Ладно, я ее опять взломаю, уже все равно. Чего? Я уже... Ну ладно, все, всем пока. Кто здесь сидел, очень крутой стрим, крутой майнкончик. Вот. Майнкиончик. Майнкиончик, да, согласен. Предлагаю переименоваться. Вот. Маджангу предлагаю. Знаешь, там будет крутиться не буквы Маджанка, а чисто Кион. Реально. Вот это, которое у меня на аватарке стоит, вот это будет крутиться. Одна из букв ты так вертикально будешь. Нет, я буду крутиться. Кион Студиос, реально. Все, верните Джеба, майнкрафтовцы вонючие, иначе, ну... Он Йенс или Джеб? Я не понимаю. Чё? Он Джеб или Йенс? Он Джеб. А Йенс кто? Кто такой Йенс вообще? Его Йенсом называют. Значит, его зовут Йенс, но ник у него Джеб, потому что у него, типа, начинается имя на Дж, а фамилия на Б начинается, и, типа, он вот так сделает Джеб. Это знаешь, как смех у испанцев, они пишут джа-джа-джа-джа-джа. Не буду я тебя давлять никакую, это самое, группу. Он Йенс, дракончик пишет. Ладно, все, всем пока, с вами был Говен, я могу попукать вам микрофон. О, попукал, дайте мне всё, шестерку. Нормально. И давайте мне шестерку. А 6 где? Ладно, давайте мне шестерку. Да заканчивай. Ой, ухнула.